Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with Tasveen. Please do like, subscribe and share my channel. Today we are going to discuss Sri Narayana Guru Open University's second semester paper Reading and Writing in English, Block 1, Unit 3 of the chapter. Unit 3, that is Reading Comprehension. So let's start discussing on the chapter Reading Comprehension. What is reading comprehension? Language enables the transmission of knowledge and ideas and conveys meaning and viewpoints. നമുക്കറിയാം ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസും മീനിങ്സും ഒക്കെ തരും അല്ലേ. When written communication is properly interpreted, reading can be a tremendous source of inspiration, fun and transformation. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത ആ വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് റീഡേഴ്സ് ടു ന്യൂ സെറ്റിംഗ്സ്, ടൈംസ് ആൻഡ് ഒക്കേഷൻസ്. ടെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ ഓഫർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ബോൾ ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ കിൻഡിൽ അവർ ഇമാജിനേഷൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വിവിഡ് മെൻറ്റൽ പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മേ ലാസ്റ്റ് എ ലൈഫ് ടൈം. നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമാജിനേഷനിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവും അല്ലേ. അത് നമുക്ക് എഴുതിയ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുള്ളൂ. ടെക്സ്റ്റ് ഹാവ് ദ പവർ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് അവർ നോളേജ്, ടീച്ചേഴ്സ് ന്യൂ വേർഡ്സ്, ഇൻസ്പയർ ഫ്രഷ് മോഡ്സ് ഓഫ് തോട്ട്. അപ്പം വേർഡ്സ് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടും, നോളേജ് കിട്ടും, പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് കിട്ടും, അതേമാതിരി പുതിയ പുതിയ തോട്ട്സ് കിട്ടും. സോ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ എ പാര ഓഫ് ജെനി, സ്പ്രാങ്, ബോൾട്ട്, example illustration of the richness of written language. They have given an example, so read that passage and if you have any doubts you can ask me. Just they have given through that para, it's as an example how to get a reading comprehension example ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Okay, so let's move on to the next topic, skills for reading comprehension. The ability to recognize words, the capacity to retain information, the competence to scan backward and forward to relevant words and phrases, and the comprehension of signals from sentence structure and punctuation, among many other skills and processes, are required to make connection between parts of the passage in order to build up an interpretation. Such skills improve our reading comprehension ability. നമുക്ക് വേർഡ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ, അതേമാതിരി അതിൻ്റെ നോളേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ, അതേമാതിരി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ വേർഡ് വേണമെങ്കിൽ അത് തപ്പിപ്പിടിക്കാൻ ഫ്രണ്ടായിട്ടും ബാക്കായിട്ടും, അതേമാതിരി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും സിഗ്നൽസും പങ്ക്ച്വേഷനും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കില്ല് ഇംപ്രൂവ് ആയി എന്നാണ് നമുക്കതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. Reading comprehension is a task that is only partially contained inside the text. The interaction between the text and the reader's interpretation of it leads a deep understanding. Each of us read a book differently and as a result we generate a variety of viewpoints upon a similar contents. Just our comprehension തന്ന കൊണ്ട് we never ഹാവ് എ ഗുഡ് റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. നമ്മുടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ്റെ തോട്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ ഒരു റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വരുന്നത്. നമ്മുടെ അതേ തോട്ട്സ് വേറൊരാൾക്ക് വരണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആ ഒരു തോട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, വേറൊരു മനസ്സിൽ വരുന്നുള്ള ഐഡിയാസ്, അത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും തോട്ടൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓരോ പേഴ്സണിന് ഡിഫർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Next topic is the process of interpretation. The process of interpretation, 3 levels are used to characterize the process involved in text interpretation. First level in the linguistic level, that is read and recognize and analyze particular words and meanings. Our word adinte meaning ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് linguistic level എന്ന് പറയുന്നത്. Second method എന്ന് പറയുന്നത് micro structure എന്ന് പറയും. It requires the reader to understand and comprehend the content of bigger sections of text rather than just reading words alone. വെറുതെ വേർഡ്സ് മാത്രം വായിക്കുന്നതല്ല, ആ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന റീഡർ റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് അനലൈസസ് തീംസ്, ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ജനർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ. ഇനി അതിൻ്റെ തീം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ത് ബേസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സാണുള്ളത്. ഒന്ന് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്, ദെൻ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ. Next, these 3 levels of categorization of reading comprehension form together a method. ഈ മൂന്നും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് എന്ന
പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കിട്ടും. ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ റീഡർ അബൌട്ട് ദ ടെക്സ്ച്വൽ കണ്ടന്റ് ഇസ് ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഫോം ത്രൂ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ നോളേജ് ഓഫ് ദ റീഡർ. ദിസ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ മോഡൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നോളേജും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് സിറ്റുവേഷൻ മോഡലായി മാറുന്നത്. It is being developed here in which the readers at first obtain the meaning of the text only through the textual information. Then the readers think beyond the textual meaning and integrate the textual meaning with general knowledge. This helps to them to reach a personal or emotional level interpretation of the textual content. ആദ്യം അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും, ദെൻ അതിൻ്റെ ബിയോണ്ട് അവരുടെ ആ തോട്ടും ഐഡിയാസും വരും. ദെൻ ദേ ഹാവ് എ ജനറൽ നോളേജ്, പ്രീവിയസ് നോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് വായിച്ചുള്ള ബുക്സിനോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ആ ഒരു ടെക്സ്ച്വൽ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ ഇൻസ്പയർഡ് ടു റീഡ് മോർ വെൻ ദ സബ്ജക്റ്റ് വി ആർ റീഡിങ് ഈസ് സംതിങ് വി ക്യാൻ ഫുള്ളി കോംപ്രിഹെൻഡ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേറ്റ് തരുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ ഇന്നർ മീനിങ്സും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നോളേജും ജനറൽ നോളേജും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. That's all for this chapter, unit 3, block 1 unit 3, and we are discussing the objective questions. What is the level of textual interpretation in which the reader recognizes and analyzes particular words and their meaning, known as, that is linguistic. Second question, what is the level of textual interpretation which requires the reader to understand and comprehend the content of bigger sections of text, known as? Answer, microstructure. What is the level of textual interpretation? Third one, in which the reader recognizes and analyzes themes, topics, and genre of the text, known as. Answer, macrostructure. Fourth question, the three level of categorization of reading comprehension form together a method known as dash, that is text base. Fifth one, what is the broad process of reading comprehension explained in this unit, known as? Answer, situation model. Sixth one, the interaction between the text and the reader's interpretation of it leads to? Answer, deepened understanding. Seventh one, what is the element that makes reading more enjoyable? Answer, reading comprehension skills. Eighth one, in reading comprehension, the competence to dash backwards and forward is very important. That is eighth one, scan. Ninth one, in reading comprehension, the comprehension of dash from sentence structure and punctuation is very important. Answer, signals. What is generated when we read a similar content many times? Answer, variety of viewpoints. That's for the chapter. Hope you have understood the chapter. We'll be discussing the other chapter in another video. Thank you. Thank you all for watching the video.